Hello, hi, welcome all the competitive various and would teachers. This is your Kiran Kodmuru. Welcome back to our JL Zoology classes. ఈ రోజు సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి అంశం వచ్చేసి very interesting topic and the mysterious and magical mechanisms which takes at the cellular level. So they are very interesting topics. In my point of view, it's my very interesting topic. These are the cell division is my very interesting topic. Yes, let us see the first division. So in the last session we discussed already about the cell cycle, how a cell birth and how the cell cycle is repeated again and again. So depending on the situation, depending on the needs of the organism. Right, in this session we are going to discuss mitosis. If the time permits, definitely we are going to continue the next division, that is the meiosis event, right. Let us see the mitosis. So all we know that the mitos in the sense threads. So in the Greek language, mitos means the thread. So some of the scientists observed thread-like structures in a particular stage of the cell, so that it is named as the mitosis by the Walter Fleming. So చూద్దాం అది కూడా వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ ఏ ఇయర్లో దీనికి పేరు పెట్టాడు, ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి విషయాలు మొత్తం కూడా చూద్దాం. So what is the need of mitosis? Actually the cell is going to be divided into the two daughter cells where the nuclear material or else genetic material is divided equally into that daughter cells. So this kind of division is known as the cell mitosis గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో మరి మైటోసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, మైటోసిస్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి, సో వాట్ ఆర్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది మైటోసిస్ అనేసి కూడా చూద్దాము. సో మైటోసిస్ యాక్చువల్లీ this was first observed by the Walter Fleming in the 1882 and he named the word, he put forth that he coined that particular word mitosis. So thread like structure he observed in some cells. So he coined that particular word mitosis and he observed. He is the first person observed the mitosis and he coined the word mitosis. So ఆ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, సైంటిస్ట్ పేరు 1882 అనేది. And mitotic division also known as somatic division. Soma in the sense body, so physical body. So this mitosis is going to take place in the somatic cells, that the cells which are related to our body, so not pertaining to the sexual cells. So a part of the sexual cells, rest of all the cells are known as somatic cells. So this division especially exclusively takes place in the somatic cells only, so that it is considered as somatic division. And also this is being called as body cell division. So we know that there are different kinds of cells in our body. So in those cells this mitotic division takes place, so that we are referring body cell division to. And equational division, so equational division in the sense the genetic material which is present in the mother cells are equally distributed to the two daughter cells which are formed after completion of the mitosis, so that it is also known as equational division. So here there are three different names for the mitotic division. One is the somatic division, second one is the body cell division, and third one is the equational division. Why are we calling by all these names? Already we discussed. And what is the need of this mitosis in any organism? So whatever the organism, definitely the mitosis has to be taken. So from the developmental stage also, from the zygotic stage also, by the mitosis only the cell is going to be replicated. So the cell is going to be doubled or tripled, whatever it may be. So then what is the use of this mitosis? If you see the use of the mitosis, first one is the growth. See, if an organism has to be grown, what happens? The cells which are present in that particular organism has to be replicated. So by this division only the cells are going to be increased in the number and size, as well as repair. When the cells are damaged accidentally or else intentionally, so whatever it may be, the cell must be repaired. So in order to those cells to be repaired, the mitosis division has to be taken place. And for the development, so development in the sense it could be the mentally or physically, whatever it may be. So all these are the very important uses of the mitosis. One is the growth, repair, and the development. So in some kind of organisms such as protozoans, the mitosis takes place as a reproduction mode. సో మైటోసిస్ జనరల్గా మనం చెప్పామంటే సెల్ డివిజన్గానే చెప్తుంటాం. బట్ ఇఫ్ ద మైటోసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం సచ్ as protozoans, say if you take the euglena, if you take the amoeba, if you take the serratium, so whatever it may be, if you take the verticella, so or else paramecium, whatever it may be.
So if the cell is going to be divided into two, then we call them it is a binary fission. It's a kind of reproduction in such organisms. So గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రోటోజువాలో కూడా సెల్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది, బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సే దట్ ఇట్ ఈస్ అ మైటాటిక్ డివిజన్. సమవిభజనగా చెప్పము. సో ఎందుకు సమవిభజనగా చెప్పమంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ బర్త్ టు ద టూ ఆర్గానిజమ్స్, two daughter organisms, so that we are calling it as a mode of reproduction. In case of protozoans, it is mitosis only. గుర్తుపెట్టుకోండి అది, ఓకేనా. And in the cell cycle, yesterday we discussed in our class, that is a cell cycle. In the cell cycle, there is a particular phase, that is the M phase, which is less than 5% of the complete cell cycle. So M refers here the mitotic only, mitosis division only. గుర్తుపెట్టుకోండి M అనేది. So mitosis meiosis అని అనడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. It's absolutely mitosis only. And here the result of the mitosis, it gives the two daughter cells, and the same number of chromosomes are distributed into those daughter cells. సో మనకు మైటోసిస్ ఫలితంగా రెండు సెల్స్ అనేవి ఏర్పడుతుంటాయి. ఆ రెండు సెల్స్లో కూడా ది జెనెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మదర్ సెల్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ దోస్ ఓరల్స్ ఇన్ టు దోస్ డాటర్ సెల్స్. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ పాయింట్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ ఎట్ ద స్కూల్ లెవెల్. And the few points are very confused. Let us see them. I'll say you to focus on such points. And reorganization of cell components, this is the one important point which we haven't come across at the school level. Reorganization of all the cell components. So all the cell components and they must have choosed. So it could be the nucleus, or it could be the nuclear membrane, it could be the nucleolus, or it could be the all the cell organelles which are present in the cytoplasm. These are all called as cell components. So every cell component is reorganized by this mitosis. గుర్తుపెట్టుకోండి, రీఆర్గనైజర్ అంటే అది ఒక్కసారి డిసపియర్ అవుతుంది, మళ్ళీ రీఆర్గనైజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది సెల్ కాంపోనెంట్స్ టేక్స్ ఇన్ ద మైటోసిస్. సో యాజ్ వి నో దట్ దేర్ ఆర్ two phases in the mitotic division. So first one is the karyokinesis, where the division takes place in the nucleus itself. So that we are calling it as a karyokinesis. Karyo antene nucleus andi. So if the division takes place in the nucleus only but not in the cytoplasm, such division is known as karyokinesis. Kinesis ante vidipodamu, karyo ante enti ani chusinattayite nucleus. So that is the division of the nucleus is nothing but the karyokinesis. So it doesn't take place in a single step. So there are few more phases in the karyokinesis. We know that prophase, metaphase, anaphase, telophase, they take continuously after one by one. సో మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను ఒక చిన్న కోడ్ అయితే చెప్పానండి. సో దిస్ సీక్వెన్స్ అలాంగ్ విత్ ది సైటోకైనసిస్, పిఎం ఎట్ ద సైట్. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఫస్ట్ టేక్ ఆల్ ద ఫస్ట్ లెటర్స్ పిఎం. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎట్ ద సైట్, మన సైట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారని చెప్పడానికి. సో ఒక చిన్న సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, పిఎం ఎట్ ద సైట్. So P in the sense prophase, M in the sense metaphase, A in the sense anaphase, T in the sense telophase, and the cytokines. So these are all the different subphases which are involved in the karyokinesis. సో క్యారియోకైనసిస్ అంటే కేంద్రకంలో జరిగేటువంటి విభజన ఒకేసారి జరగదు. సో ఇది స్టెప్ బై స్టెప్గా జరుగుతుంది. ప్రథమ దశ, మధ్య దశ, చలన దశ, అంత్య దశగా ఉంటుంది. సైటోకైనసిస్ వచ్చేసి ఏంటంటే కణద్రవ్యంలో జరిగేటువంటి విభజన. సో దీస్ ఆర్ all the different phases which we can come across in the mitosis. Even these kind of phases we can come across even in the meiosis. But the things which are taking place in a particular phase are varies from this in the meiosis. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ జరిగేటువంటి విషయాలు కొంచెం డిఫరెంట్గా జరుగుతుంది. సో లాటర్ వి డిస్కస్ దెమ్. సో ది ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ ద ప్రోఫేజ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆఫ్టర్ ద G2 ఫేజ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆఫ్టర్ ద G2 ఫేజ్. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫేజ్ ఇన్ ద సెల్ సైకిల్. సో ఇంటర్ఫేస్ వీ కెన్ ఫైండ్ G1 ఫేజ్, S ఫేజ్ అండ్ G2 ఫేజ్. ఆఫ్టర్ దిస్ M ఫేజ్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్, రైట్. సో కాబట్టి ఏంటి, ఎం ఫేజ్ అనేది G2 ఫేజ్ తర్వాత వస్తుందని క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో ప్రోఫేజ్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్టర్ ద G2 ఫేజ్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ది ప్రోఫేజ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఓన్లీ. మనం సో న్యూక్లియస్ గురించే డిస్కస్ చేస్తున్నాం బికాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద క్యారియోకైనసిస్ ఓన్లీ. సో దట్ ది చేంజెస్ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్, those are only we are going to discuss in this case. Okay, so ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రోఫేజ్లో మనకి ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ది కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్స్. సో కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ స్టార్ట్స్ హియర్ బట్ నాట్ ఎండ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్.
సో స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది జస్ట్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ది కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ది chromosomes. Like say for example, if the initiation takes place, what happened, this is a chromosome, assume that, so condensation takes place. So like this chromosome become somewhat thicker but not that much. So chromosomes ila అయిపోయాయి అనుకుందాం. So this is the starting of the condensation of the chromosomes, mind it, but not it is the end. So it continues further into the next stage, next phase also. So that I am saying that the initiation of condensation of the chromosomes takes place in the prophase, and centrioles moves opposite directions. So generally we know that the centrioles are formed from the centrosomes. So after centrioles formation from the centrosomes, they move towards the polar region, right? So polar region instance, one goes up and one goes down. These are the poles of the cell. So these centrioles move, one centriole moves towards upwards and one more centriole moves towards the downwards. So ikkadikokati ikkadikochi aagipotu untayi annamata. And here the mitotic spindle, so the mitotic spindle is going to be formed in this phase. So mitotic spindle ante enti అని చూసినట్లయితే, సో మనకి centrioles along with the spindle fibers ఉంటాయండి. So centrioles along with the spindle fibers are known as the mitotic spindle. Say for example, so assume that this is the one second. So this is the centriole and this is the centriole. So when do we call them as the mitotic spindles? In the sense here, some of the spindle fibers attach or raised from the centrioles, then we call them as the spindle apparatus. Now this is called as the spindle apparatus. This spindle apparatus is formed in the prophase only. So spindle apparatus form అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి. And early prophase nucleolus is going to disappear. This we have to focus. సో మనం జనరల్గా అట్ ద స్కూల్ లెవెల్ చూసినట్లయితే మనం ఒకటే చెప్పుకుంటాం, న్యూక్లియోలస్ కావచ్చు, న్యూక్లియర్ ఎన్వెలప్ కావచ్చు, దే బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిసపియర్ ఇన్ ద ప్రోఫేజ్ ఓన్లీ, బట్ నాట్ ఎర్లీ ప్రోఫేజా లేదంటే లేట్ ప్రోఫేజ్ అనేది ఏం మెన్షన్ చేయము అక్కడ. సో కంప్లీట్గా ఒకటే సెంటెన్స్ చెప్తూ ఉంటాం. సో ఇన్ ద ప్రోఫేజ్ ది న్యూక్లియస్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఎన్వెలప్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిసింటిగ్రేట్ ఆర్ డిసపియర్ ఇన్ ద ప్రోఫేజ్ స్టేజ్ అని చెప్తూ ఉంటాం. బట్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్ దాట్ in the early prophase, I am saying that in the early prophase the nucleolus is going to disappear, and in the late prophase the nuclear envelope is going to be disappeared. గుర్తుపెట్టుకోండి. So that is the point here we have to focus. ఎర్లీ ప్రోఫేజ్లో అయితే న్యూక్లియోలస్ ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది, లేట్ ప్రోఫేజ్లో వచ్చేసి ఏమవుతుంది, న్యూక్లియర్ ఎన్వెలప్ అనేది డిసపియర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫోకస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి endoplasmic reticulum as well as Golgi complex also disappear in this stage. So in the sense here no cell organ is going to be left in the prophase. So all the things, whatever the cell organelles and the nucleolus, everything is going to be disintegrated or disappear in this prophase stage, especially in the early prophase nucleolus, and in the late prophase nuclear envelope is going to be disappeared. So these are the points you have to remember. And here if you observe the spindle fibers in the spindle apparatus, so these are all made up of the microtubules, which are made up of the some kind of protein. So tubulin, that is the protein name is the tubulin. So all these microtubules are made up of the tubulin protein, right? So these make the spindle fibers which originate from the centrioles of both the poles. So ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ microtubules ఏవైతే, these are the three types. One is astral. So one is the astral microtubules or astral fibers, spindle fibers. Second one is the polar spindle fibers, and third one is the kinetochore spindle fibers. We didn't come across these kind of words in the school level. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో స్పిండిల్ ఫైబర్స్లో మనకి 3 రకాలుగా ఉంటాయండి. సో ఏంటి అని చూసినట్లయితే, సో one are the astral spindle fibers. So assume that, so this is the cell is going to be divided. Here the spindle apparatus is formed. So this is the centriole. From the centriole I said that there are 3 kinds of spindle fibers arise from these centrioles. So one is the astral spindle fibers. So astral spindle fibers are the fibers which originate backwards and they attach to the plasma membrane. So these are all the astral spindle fibers, right? So these spindle fibers is going to attach the plasma membrane. And second kind of spindle fibers are the polar fibers. Polar fibers in the sense they directly travel through the pole to pole only, but they are not going to attach any kind of chromosome. So these are going to attach from the pole to pole. So there is no attachment in the middle of any other organelles or any other things. So assume that this is a chromosome. So already we have seen 2. One is the astral spindle fibers
which are going to attach to the plasma membrane, and second kind of fibers are the polar fibers. They directly move from the one polar to other polar directly. There is no interruption in the middle of such fibers or spindle fibers. And the third kind of fibers or spindle fibers are known as the kinetochore fibers. So kinetochore fibers are the spindle fibers which attach the kinetochore of the chromosome. So kinetochores are, these are the two disc-like shaped proteinous structures which are present in the centromere region. So some of the spindle fibers which arises from the centrioles region, these are going to attach the kinetochore of the chromosomes. Such fibers are known as the kinetochore fibers. So these three are the different kinds of spindle fibers which arises or which originate from the centrioles of the both the poles. So ఇలా మనకి ఏంటంటే మూడు రకాలుగా ఉంటాయండి, గుర్తుపెట్టుకో. సో దిస్ ద వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద ప్రోఫేజ్. And let us discuss the second phase, that is the metaphase. This is the second phase which takes place after the prophase stage only and before the anaphase. So here we have to observe that complete disintegration of nuclear envelope. So this is a very important, very key point. Here we have to focus. So actually when we come across in the school level, so we don't at all discuss this one, nuclear envelope, in case of metaphase. So if at all, if we are talking about the nuclear envelope, we just discuss in the prophase only. But here we are talking about the nuclear envelope in the metaphase even. ఇందుకు అంటే ఇక్కడ మనకి చూడండి కంప్లీట్ డిసింటిగ్రేషన్, ఇక్కడ మనకి డిసింటిగ్రేషన్ లేదా డిసపియరెన్స్ అనేది కొంతవరకే అవుతుంది. న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ యొక్క డిసింటిగ్రేషన్ అనేది అప్ టు సమ్వాట్ ఓన్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది prophase stage, whereas the complete disintegration of the nuclear envelope takes place in the metaphase only. Remember this point, this is a very important point, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో జనరల్గా మనం ఫోకస్ చేయనటువంటి పాయింట్. సో కంప్లీట్ డిసింటిగ్రేషన్ అయ్యింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇట్ మార్క్స్ ద మెటాఫేజ్. సో మన కొంచెంగా న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ ఉంది అంటే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రోఫేజ్ ఓన్లీ. ఇఫ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ డిసపియర్స్ దెన్ the cell is in, we can say that the cell is in the metaphase. So this is the mark of the metaphase. So okay, and then condensation of the chromosomes completely takes place in the metaphase. So ఇక్కడ already చెప్పాం ఇలా అయ్యింది ఇక్కడ prophase లో somewhat condensation happened. So what happens in the metaphase in the sense, so the total condensation of the chromosomes takes place. In the sense metaphase, the chromosomes become somewhat larger than the chromosomes which are present in the prophase. సో ప్రోఫేజ్లో ఉండేటువంటి క్రోమోజోమ్ల కంటే కూడా కొంచెం లడ్డుగా కనబడుతూ ఉంటాయి, సమ్వాట్ లార్జర్, సమ్వాట్ బిగ్గర్, సమ్వాట్ థిక్కర్ దెన్ ద క్రోమోజోమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్రోఫేజ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అందుకని ఏం చెప్తున్నామని చూసినట్టయితే ఇక్కడ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద మెటాఫేజ్. సో నో ఫర్దర్ కండెన్సేషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్టర్ ద మెటాఫేజ్. సో కంప్లీట్ కండెన్సేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద మెటాఫేజ్ ఓన్లీ. సో మైండ్ దిస్ పాయింట్. సో ఎందుకంటే మనకి క్రోమోజోమ్స్ కండెన్సేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అంటాడు. బట్ వేరాజ్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ లెవెల్, వీ కెన్ సే దట్ ది కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రోఫేజ్. బట్ వేరాజ్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద JL. So here the initiation of the condensation of the chromosomes takes place in the prophase. So that means condensation starts here, whereas the condensation ends in the metaphase, so that the chromosomes become larger and somewhat bigger, somewhat thicker than the prophase. Adoka point compulsory gurtupeట్టుకోండి. And chromosomes have two sister chromatids which are held together at the centromere. So ఇక్కడ చూడండి మనకి assume that this is the one chromatid. So this is one chromatid and this is one more chromatid present in the chromosome. So these are held together అంటే ఒకదానికొకటి అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి. ఎక్కడ అని చూసినట్లయితే మనకి సెంట్రోమియర్ పార్ట్లో అంటిపెట్టుకొని ఉంటాయి. సో నాట్ దీస్ ఆర్ ద ఆర్మ్స్ వీ కాల్, ఎప్పుడైతే ఈ రెండు గురించి మాట్లాడతామో ఆర్మ్స్ అంటాం, ఈ రెండు కూడా ఆర్మ్స్ అంటాం. వేరాజ్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద హాఫ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది chromosome, then it will be considered as the chromatid. So this is one chromatid and this is one chromatid which are bind together at the centromere. So these are known as the sister chromatids. So sister chromatids rendu kuda ikkada manaki metaphase stage lo rendu kuda bind ayipotu untayi. And here the small disc like protein structures too.
So here this is the disc-like protein structures which are present in the centromere called as the kinetochores. So kinetochores ga cheppuntam. So these are the sites. So these are kinetochores are going to provide the space for the attachment of the spindle fibers which are originated from the centrioles. So centrioles nunchi vachinatuvanti spindle fibers evainaithe avi ekkada attach aitayi, where they are going to attach in the chromosomes, in the sense there are the special proteinous disc-like structures which are present in the centromeres, which we call them as the kinetochores. So these are the sites for the attachment of the spindle fibers which are originated from the centrioles. So centrioles especially kinetochore fibers only, they are going to attach the kinetochore region of the centromere. So that akkada antipettukoni untu untayi annamata. Okay. So spindle fibers by the chromosomes, right? Here if you observe the spindle fibers, so these are the various kind of spindle fibers which originate from the centrioles, as said. So in case of animal cell, these spindle fibers arise from the centrioles. So centrioles manaki ikkada spindle fibers ni em chestante produce chestu untayi. So already we learned that the centrioles are not present in the plant cell. Then how these spindle fibers are originated, how these spindle fibers are developed from. So ela ekkada nundi develop aitayi chusinattlaithe, so spindle fibers are developed from the cytoplasm of the plant cell. Remind that point. So spindle fibers, in case of plant cells, these spindle fibers are developed from the cytoplasm. So whereas in the animal cell, they are developed from the centrioles of the both poles. So ivi vachesi manaki different points compulsory gurtu pettukovali. Right, ikkada మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటి అని చూసినట్లయితే the different names for the mitotic division, somatic division, body cell division and the equational division. So and this mitosis, the word is coined by Walter Fleming in 1882 and he observed the mitosis some kinds of cells. So ఇక్కడ దేనికి ఉపయోగపడినది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ M refers వచ్చేసి ఏది గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 daughter cells మనకు తెలిసిందే, recognition, reorganization of cell components is an important point గుర్తుపెట్టుకోండి. Generally we didn't come across in the lower levels. So two phase karyokinesis, cytokinesis దీంట్లో phase గుర్తుపెట్టుకోండి. And especially what are the things takes place in the prophase compulsory గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే they are entirely different from the school level. So కాబట్టి each and every point important, there is a chance of asking question from these phases. Mind this point. Compulsory ఈ phases నుండి క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. And if the question is that will be very confused if you are not focusing each and every corner of the point. So అలా కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్రీథింగ్ కూడా. సో మనకి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేవి 3 రకాలుగా ఉంటాయి, 3 types of స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఏంటి, సో వాట్ ఆర్ దేర్ ఫంక్షన్, వేర్ దే ఆర్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ అండ్ వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అటాచ్ అనేది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మెటాఫేస్లో జరిగేటువంటి డిఫరెంట్ చేంజెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో న్యూక్లియస్లో, ఈ చేంజెస్ డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో మెటాఫేజ్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ లెట్ us switch on to the next phases. They are the anaphase and telophase. What are the changes takes place in those phases? Yes, let us continue the metaphase and we'll see the rest of the phases in the mitosis, and further we'll see the significance of the even mitosis. And here the metaphase is characterized by arrangement of the chromosomes at the equator region. So that is the formation of the metaphase plate we say. So generally after the condensation of the chromosomes, they unequally distributed in the cytoplasm. So when the cell enters into the metaphase, all the chromosomes which are in the cytoplasm, they are going to be arranged in the middle of the cell. So when they are arranged in the middle of the cell, it looks like a plate, so that we are calling it as the metaphase plate. So this is the characteristic of the metaphase. How do we recognize the metaphase? In the sense here the chromosomes are arranged in the middle. It looks like a large or thick line in the middle of the cell, which we call it as a metaphase equator plate. So that is the characteristics of the character and key point of the or else key feature of the metaphase. గుర్తుపెట్టుకోండి, అదొకటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. సో మెటాఫేజ్ని ఎలా గుర్తుపడతామంటే అలా గుర్తుపడతాం అన్నమాట. And here each kinetochore is attached by the spindle fibers from the centrioles of the respective sites. Right, ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు చూసినట్లయితే, so assume that this is the chromosome which is arranged in the middle of the cell. So these are the 2 kinetochores which this chromosome possesses, right? So this kinetochore is going to be attached by the spindle fibers which are erased from that side centriole only, but not the spindle fibers which are erased from this centriole. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ, this is a very important point.
So enduku ante how they are attached, so in the sense when these what do you say, spindle fibers are going to be pulled, so what happens, if these fibers are attached to this particular kinetochore, this particular chromatid only pulls towards the upwards, towards this centriole. So or else if it attaches these spindle fibers to this kinetochore, what happens, so there is ambiguity. So మనకి ఇక్కడ నుంచి దీన్ని పట్టుకొని గుంజుతుంది, దీన్ని పట్టుకొని గుంజింది అనుకోండి, so there is a no chance of the splitting of the chromosome. So that is the reason why the spindle fibers are attached to that particular side of the centromere of that particular kinetochore of that particular centromere, to that side only. సో ఇక్కడున్న దీనికే అటాచ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎందుకంటే when the chromosome is being pulled, when the chromosome being split, so it can be split very easily and it can be pulled towards the centrioles very easily if they are attached in that manner. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అందుకనే అలా అటాచ్ చేయబడి ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద వాట్ యాక్చువల్లీ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మెటాఫేజ్ స్టేజ్. And let us see the next one after the metaphase. We know that there is a other stage that is called as anaphase. So here the chromosomes are split at the centromere region. This is a very key point in the mitosis. So ikkade chaana mandi confuse avutu untarandi. So many people confuse in this area only. So here the chromosomes are split. So it will be cut into the two pieces, whereas it does not happen in case of meiosis. This is the major difference between the mitosis and meiosis. Here the chromosomes are being split, or in the sense the chromosome is being cut in the middle. So that happens in the anaphase. Why? Because here the spindle fibers are going to pull by attaching at the centromere region every chromatid. So generally there are two chromatids present in the chromosome. So one chromatid is pulled towards upwards and second chromatid, in the sense the same. So other chromatid in the same chromosome is being pulled towards the other centriole side. So ఇక్కడ ఏమవుతాయంటే మనకు ఇలా అటాచ్ అయ్యి ఏమవుతుంది, గుంజినప్పుడు ultimately this chromosome is being split అవుతుంది, not being pulled. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత పుల్ చేయబడుతుంది. సో మైటోసిస్లో, వేరాజ్ మియోసిస్లో అయితే మనకి స్ప్లిట్ కాకుండా ఎంటైర్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ బీయింగ్ పుల్డ్ మియోసిస్లో. దట్ ఈస్ ద కీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్. సో ఇక్కడ ఏమవుందంటే చూసినట్లయితే ది క్రోమోజోమ్ ఈజ్ కట్ ఇన్ ద సెంటర్ రీజన్ and these chromatids, this is one chromatid and this is the one chromatid. So one chromatid is being pulled towards upwards and the other chromatid is being pulled towards the downwards region. So okati krindiki okati paiki gunjabadi indi. Okay, now so how it happens, how these spindle fibers pulling the chromatids, in the sense there are some kind of proteins which are useful in the pulling of these chromatids towards the polar region. Especially those proteins are called motor proteins. Motor in the sense moving. So the proteins which are helpful in the moving of the chromatids are known as the motor proteins. These are dynein, kinesin. So these are the two proteins which are useful in the pulling of the chromatids in the anaphase. Mind these two proteins are called as the motor proteins. Dynein and kinesin, gurtupettukovalandi, very very important. So these are the two proteins useful in the pulling of the chromatids toward the polar regions. And the chromatids move towards the poles. Yes, here the chromatids are moving towards the polar region. They become the daughter nuclei. So after reaching the polar region, what happens? The decondensation of the chromosome, the decondensation of the chromatin takes place and they become the chromatin. So ultimately they become the daughter nuclei in the cell. So ikkada oka nucleus erpadutundi, ikkada oka nucleus erpadutundi. We refer them as the daughter nuclei, and when these chromosomes are being pulled, these are referred as the daughter chromosomes అని కూడా అంటామండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So when the chromatids are attached in the centromere region, so the entire, both together, it is called as a chromosome. So when they are being split in the anaphase stage, each chromatid is referred as a daughter chromosome. So ila daughter chromosomes akkadiki vellipotu untayi. So depending on the type of chromosome, we can observe different kinds of shapes in the anaphase. Already we discussed in the earlier class. That is, if the chromosome is metacentric and this will be in the V shape, right? Say for example here you can observe the V shape, right? If the centromere is located in the middle of the chromosome, what happens? So this spindle fibers attach to the centromere.
సో సెంట్రోమియర్ అంటే గట్టిగా గుంజబడుతుంది. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది అప్పుడు సెంట్రోమియర్ ఈజ్ పొజిషన్డ్ ఎట్ ద టువర్డ్స్ ద సెంట్రియోల్ అండ్ దీస్ ఆర్మ్స్ ఆర్ పొజిషన్డ్ టువర్డ్స్ ద ఈక్వేటర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఒక షేప్ అనేది కనపడదు. సో ఒకటి బలంతగా ఇలా పట్టుకొని ఇలా గుంజాం, టప్ అని ఇలా గుంజాం సెంట్రోమియర్ దగ్గర పట్టుకొని. సో ఏమవుతాయి ఆర్మ్స్ అనేవి దే ఆర్ పొజిషన్ టువర్డ్స్ ద equator and the centromere is positioned at the towards the polar region. So centromeres are pointed towards the centrioles, arms towards the equator. So arms అనేవి మనకి ఈక్వేటర్ వైపు ఉన్నాయి అండ్ ది సెంట్రోమియర్ ఇస్ పొజిషన్డ్ టువర్డ్స్ ద సెంట్రోమియర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇలా ఎప్పుడైతే క్రోమోజోమ్స్ పుల్ చేయబడుతూ ఉంటాయో డిపెండింగ్ ఆన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది సెంట్రోమియర్ దే అపియర్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ షేప్స్. If it is metacentric, you can observe the V shape. Say this is the V shape, right? So this is the V shape. So let us see this one, down one. So ఇక్కడ చూసినామంటే ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటి, if the chromosome belongs to the metacentric and this will be in the V shape, right? So if the chromosome belongs to the submetacentric, it will be the L shape. So submetacentric in the sense the centriole is located somewhat far from the center of the chromosome. So then that will be considered as a submetacentric. So then there will be two kinds of arms in such chromosomes. One is the short arm which we call it as the P arm and the long arm which we call it as the Q arm. P arm in the sense పొట్టి arm అని గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి this is the submetacentric. Generally the submetacentric chromosomes appear in the L shape whereas metacentric chromosomes appear in the V shape. Next one is the J shape. We can observe some kind of chromosomes in the J shape in this anaphase stage. So they are the subtelocentric or else acrocentric. We call it as the acrocentric. So acrocentric chromosomes generally they appear in the J shape in the anaphase stage and the last one is the telocentric. So generally it appears in the rod shape. So because there is only very extremely arm, only single arm is present. So మనకి కాబట్టి అది ఏంటంటే మనకి telocentric వచ్చేసరికి మనకి rod shape లో కనపడుతూ ఉంటుంది. So these are the different shapes which we can observe in the anaphase depending on the location of the centromere in the chromosomes. So దాన్ని బట్టేసి మనకి different కనపడుతూ ఉంటాయండి. So chromatids moves towards the poles and become the daughter nuclei. Okay, and the centromeres are pointed towards the centrioles, right? Centromeres are pointed towards the centrioles and the arms towards the equator. Arms are equator వైపు కనపడుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి కదా. రైట్. సో దిస్ ఇస్ what happens in the anaphase. సో anaphase లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే the chromosome is being split in the middle. So as a result the two chromatids are formed. So which are referred as the daughter chromosomes and further they are pulled towards the polar region. So ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో ఆల్రెడీ క్రోమోజోమ్ నెంబర్ అనేది డబుల్ అయిపోయింది కదా అంటాం. సో ఎక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్స్ అనేవి డబుల్ కావండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆస్పిరెంట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి డబుల్ కావు. ఏం డబుల్ అవుతుంది? ది జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎస్పెషల్లీ ది జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డబుల్డ్ బట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ వ్యారీస్ అంతే, గుర్తుపెట్టండి. థిక్నెస్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ వ్యారీస్. నేను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మీకు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ సెల్ కంటైన్స్ 46 chromosomes. Assume that this 46 chromosomes weighs around 1 kg అనుకుందాం. 1 kg అలా అనుకుందామండి ఊరికే. సో 46 chromosomes ఏంటి 1 kg అయిపోయాయి, ఇక్కడ 1 kg వెయిట్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో in the cell cycle there is a phase interphase. In the interphase there is one more particular phase, that is the S phase, where the genetic material is doubled, DNA replication takes place. So for example ఈ సెల్ వచ్చేసి మనకి S phase లో ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ నాట్ డబుల్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఫేజ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, సింథటిక్ ఫేజ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ డబుల్ కావు. ఓన్లీ ది జెనెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెల్ విల్ బి డబుల్డ్ ఇన్ ద సింథటిక్ ఫేజ్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So in the sense here we cannot come across the chromosomes even here. Synthetic phase లో ఏమవుతుంది, క్రోమోజోమ్స్ అసలు కనిపించవండి, ఏమి కనిపించవు. సో క్రోమోజోమ్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యే ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ ద prophase only. So still they will be continued and they will be condensed even in the next phase of after the prophase, that is the metaphase లో కూడా క్రోమోజోమ్ కండెన్సేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. Whereas here if you observe the genetic material in the synthetic phase, about that weighs around 1 kg. Assume that. Okay, so ఏమవుతుంది synthetic phase లో చూసినట్లయితే it becomes 2 kgs. So the weight of the DNA is being doubled. So double అయిపోయింది.
సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 46 ఉన్నప్పుడు ఏంటి 1 kg వెయిట్ తోటి క్రోమోజోమ్స్ అనే ఫామ్ అయ్యాయి. ఓకే, 1 kg వెయిట్ తోటి ఈ క్రోమోజోమ్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఎప్పుడైతే మనకి దిస్ DNA becomes 2 kgs, then same number of chromosomes but weight is varies here. సో వెయిట్ అనేది పెరిగిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్రోమోజోమ్ వెయిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 grams అనుకుందాం. సో ఏమవుతుంది అప్పుడు ఒక క్రోమోజోమ్ యొక్క వెయిట్ ఏమవుతుంది 200 grams అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ అనాఫేస్కి వచ్చిందో 100 grams of weight of the chromosome will be pulled towards the one region and 100 grams weight of one chromatid pulled towards the other pole. సో అలా మనకి ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ జెనెటిక్ మెటీరియలే డబుల్ అవుతుంది, అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో నాట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, ఎక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ డబుల్ కావు. ఓన్లీ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రెప్లికేటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డబుల్డ్ ఇన్ ద సింథటిక్ ఫేజ్ సో that the thickness of the chromosome increased. The thickness of the chromosome only increased in the prophase as well as in the metaphase, which again split into the two. As a result, the genetic material same as in the mother cell. That is a very key point you have to observe and you have to focus where the most of the aspirants are being confused here only. Good background. So that is what happens in the anaphase. Okay, and let us switch on to the telophase. So telophase lo em avutundo chuddam. So chromosomes are decondensed. So as we know that after the pulling of these chromatids towards the polar region, the chromosomes which are present in that particular areas. So some are half of the chromosomes are in one pole and half the chromosomes are in the second pole. So decondensation takes place over there. So after, as a result, here the chromatin is formed. So no more chromosomes in the telophase. And the changes which are taken place in the prophase, they are reverted in the telophase. In the sense, the nucleus is going to be appear, and the what do you say, nuclear envelope, what is the nuclear envelope, that will be reappear or reforms in the telophase, as well as the endoplasmic reticulum, Golgi bodies, what are all the cell organelles, they are going to be reformed in the telophase. Telo in the sense last, telo in the sense tail in the sense generally the tail is located in the last. So ultimately the telophase is the last phase in the karyokinesis. So this what happens in the telophase. So decondensation of the chromosomes. So as a result the chromatin is formed, nuclear envelope as well as the nucleolus are reformed, and as well as some of the cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi bodies are also reformed in the telophase. And let us see the next stage, that is the cytokinesis. So actually till here whatever the changes they took place in the karyo only, that means that they took place in the nucleus only, so that we are calling all these phases together as the karyokinesis. So after the karyokinesis, in the sense the genetic material is divided and the genetic material moved towards the polar region. Now the cell is with the two groups of the genetic material. Now the cytoplasm is only one, and after this, if at all daughter cells form కావాలంటే the cytoplasm has to divide. So ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అండి, అసలు ఎలా జరుగుతుందో కూడా మనకు అర్థం కాదు. సో సైటోప్లాజంలో మనకు డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గానిల్స్ ఉంటాయి. దీస్ సెల్ ఆర్గానిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టువర్డ్స్ ద daughter cells. So ఎలా జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు. Say for example there are 4 or 10 mitochondria. So mitochondria, they half of the mitochondria moves towards one region and half of the mitochondria towards the second region. So ఎలా జరుగుతుందో సెల్ ఆర్గానిల్స్ ఎలా ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా జరుగుతుందో కూడా తెలియదండి. ఇట్స్ ఎ మిస్టీరియస్ థింగ్ అండ్ మ్యాజికల్ థింగ్ విచ్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద సెల్ డివిజన్. రైట్, లెట్ us see the cytokinesis. Generally the furrow in the plasma membrane first starts. There is a furrow in the sense here, the furrow ante entante chinna nokku lanti pradesham andi. Say for example assume that this is the cell. So here in the plasma membrane you can observe a notch like furrow. So this is the furrow, it starts in the plasma membrane first, and this furrow further extends and moves toward the center, and ultimately the cytoplasm is going to be divided into the two portions, so which generally surrounds the nucleus, daughter nuclei. సో ఇక్కడ ఫరో స్టార్ట్ అవుతుంది, డీప్గా వెళ్ళిపోతుంది, జాయిన్ అయిపోతుంది సెంటర్లో, అల్టిమేట్గా మనకి 2 డాటర్ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి. సో ప్లాంట్ సెల్స్లో చూసినట్లయితే there is no furrow in the cytoplasm because there is a rigid structure around this cell membrane which we call it is the cell wall. So there is no chance of formation of the furrow in the cell membrane. Then how the cells are being divided in the plant cells అని చూసినట్లయితే, సో మనకు సైటోప్లాజంలో the cytoplasm itself, in the middle of the cytoplasm, if assume that this is the plant cell, here
wall starts in the center of the cytoplasm, which we call it as a cell plate. So మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సెంటర్లో ఒక సెల్ ప్లేట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి. సెల్ ప్లేట్ ఏంటి, ఫర్దర్గా ఇట్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టువర్డ్స్ ద సెల్ మెంబ్రేన్, where it doesn't happen in case of the animal cell. The furrow starts in the cell membrane and it is going to attach in the center, whereas the cell plate is going to start in the middle of the cell and it extends towards the plasma membrane. It touches the plasma membrane in case of the plant cell. So that is the main difference between the plant cell and animal cell in this cytokinesis stage. So గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవి రెండు కూడా కంపల్సరీ. And the organelles are distributed to the daughter cells. So this is a very key point and magical point I said. So it's a magical and miracle thing which happens in the cytoplasm. The cell organelles which are present in the cytoplasm, they are distributed towards the so అలా కాకుండా అన్ని సెల్ ఆర్గాన్స్ ఒకే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయాయి అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్? సో ది అదర్ డాటర్ సెల్ ఈస్ గోయింగ్ టు డై బికాస్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో సెల్ ఆర్గాన్స్, నో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సెల్. సో ఇక్కడ చూడండి ఎంత మ్యాజిక్గా జరుగుతుంది, ఎంత మిరాకిల్ థింగ్ ఇది. సో ఎలా జరుగుతుందో ఇది కూడా తెలియదు. సో సెల్ ఆర్గాన్స్ అనేవి మనకి డోడో సెల్స్కి సో ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కావడం, సో ఈక్వల్ ఇన్ ద సెన్స్ సో దే మే బీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈక్వల్లీ ఆర్ సమ్వాట్ అలా ఇలా కొంచెం కాకుండా సో సెల్ ఆర్గాన్స్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద cytotic division. So గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి. Right, if cytokinesis doesn't proceeds after the karyokinesis, what happens? Say for example here two daughter nuclei are formed. So this is the nucleus, this is the nuclei. So if the cytoplasm is not divided after the division of the nucleus, so division of the nucleus అయిపోయింది and ఇక్కడ cytokinesis కాలేదు అనుకుందాం. If the cytokinesis doesn't follow the karyokinesis, what happens here? A cell consists of more than one nuclei kada, nucleus more than one nucleus. సో అలా కార్యోకైనసిస్ తర్వాత మన సైటోకైనసిస్ కాలేదనుకోండి, ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే ఆ న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో ఒకటి కంటే ఎక్కువ న్యూక్లియస్ ఫామ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది కదా. సో దిస్ పర్టిక్యులర్ కండిషన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వి నో దట్ ది సిన్సీషియల్ స్టేట్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటామండి. జనరల్లీ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద మస్క్యులర్ సెల్స్లో కనపడుతూ ఉంటాయి మనకి. ఇది సిన్సీషియల్ స్టేజ్ కనపడుతూ ఉంటుంది. సో మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే సైటోకైనసిస్ అనేది క్యారియోకైనసిస్ జరగలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో ఒకే సెల్లో మనకి ప్లెంటీ ఆఫ్ న్యూక్లియై వీ కెన్ అబ్జర్వ్. సచ్ కండిషన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ అ సిన్సీషియల్ కండిషన్గా చెప్పుకుంటాం. సో దట్ పర్టిక్యులర్ సెల్ని సిన్సీషియంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. Yes, let us see the significance of the mitosis. As we know that there are very simple things here. The growth and repair మనకు తెలిసిందే. సో బాడీ ఎప్పుడైనా గ్రోత్ కావాలన్నా, డెవలప్మెంట్ కావాలన్నా, or else if any of the cells are damaged in our body, then mitosis immediately occurs. So there are so many factors which initiates the mitosis to fulfill the new cells origination. So then తర్వాత చూద్దాము. And the restore nucleocytoplasmic ratio. This is a very key point you have to remember. And the nucleocytoplasmic ratio. So న్యూక్లియస్కి సైటోప్లాజంకి ఒక రేషియో ఉంటుందండి. సో న్యూక్లియోప్లాజం ఇంత ఉంటే సైటోప్లాజం ఇంత ఉండాలండి. సో ఇఫ్ దిస్ రేషియో ఈజ్ డిస్టర్బ్, ది మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద సెల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్టర్బ్. సో ఆల్వేస్ దిస్ రేషియో మస్ట్ బి మెయింటైన్. దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ హోమియోస్టాసిస్ ఎట్ ద సెల్యులర్ లెవెల్. సో మరి ఏమవుతుంది ఇక్కడ అని చూసినట్టయితే, వెన్ ఎవర్ దిస్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్టర్బ్, దిస్ రేషియో ఇస్ బీయింగ్ డిస్టర్బ్, immediately this cell division factors are released into the cell to divide the cell into two. So అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెల్ అనేది డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద వెరీ కీ పాయింట్, యూ మస్ట్ రిమెంబర్ దట్. రీస్టోర్ ద న్యూక్లియోసైటోప్లాస్మిక్ రేషియో. సో ఫర్ ద రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ది nucleocytoplasmic ratio. And if you see the cells, some of the cells are very rapidly they divide. Say for example, if you observe the gut cells and the upper epidermal cells and RBC are replaced continuously. So ఎందుకు అంటే they have the very little lifespan. So after the little lifespan they are going to die. So they have to be replaced. So these kind of cells are divided multiply by the mitotic division. So ఏంటి mitotic division చేత కంటిన్యూస్గా డివైడ్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో ది సెల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద గట్. సో దట్ అందుకని మనం ఏం చేస్తామని చూసినట్లయితే, సో మనం 8th క్లాస్లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తామండి. సో అబ్జర్వింగ్ ద చీక్ సెల్స్, అబ్జర్వింగ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ ద చీక్ సెల్స్ అంటాం. సో చీక్ సెల్స్ని మనం తీస్తూ ఉంటాం. సో గట్ లోపల ఉండేటువంటి సెల్స్ ఏంటంటే చాలా ర్యాపిడ్గా షెడ్ ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటాయండి. సో కాబట్టి దే హ్యావ్ టు బి రీప్లేస్డ్ బై ద మైటోటిక్ డివిజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఆర్బీసీ అండ్ అప్పర్ ఎపిడెమస్ సెల్స్. సో అప్పర్ ఎపిడెమస్ ది సెల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సూపర్ఫిషియల్ ఆఫ్ అవర్ స్కిన్, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది స్కిన్, దే regularly plenty of cells, millions of cells shed off from our body, but we cannot see
those cells must be replaced by the mitotic division only. You just remember these three kinds of cell. One are the gut cells and epidermal cell, upper epidermal cell, and the RBC are replaced by the mitosis division by continuously. It takes place diploid cells only. So not only in the diploid cells. So actually we think that this mitotic division takes place in the diploid cell anukuntam kada. In some cases mitosis also takes place in the haploid cells too. హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్లో కూడా మనకు ఒక్కోసారి ఈ మైటోసిస్ జరుగుతూ ఉంటుందండి. ఎక్కడ ఎలాంటి వాటిలలో మనకి హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్లో మైటోసిస్ జరుగుతుందని చూసినట్లయితే రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, లోయర్ ప్లాంట్స్, సోషల్ ఇన్సెక్ట్స్. సో సోషల్ ఇన్సెక్ట్స్లో కానివ్వండి, లోయర్ ప్లాంట్స్లో కానివ్వండి, మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్లో కూడా మైటోసిస్ అనేది జరుగుతుంది. హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ఆల్సో అండర్గో మైటోటిక్ డివిజన్ ఇన్ ద లోయర్ ప్లాంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సోషల్ ఇన్సెక్ట్స్. ఇవి కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది మైటోసిస్. రైట్, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ మెటాఫేజ్లో మనకి వచ్చేసి మెటాఫేజ్ ఈక్విటోరియల్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫామ్ కావడం అనేది దట్ ఈస్ ద కీ ఫీచర్ ఆఫ్ ది మెటాఫేజ్. అండ్ ఇక్కడ కైనెటోకోర్ ఈజ్ అటాచ్డ్ బై ద స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రియోల్స్ రెస్పెక్టివ్ సైడ్. సో మనకి కైనెటోకోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వైపు నుండి వచ్చేటువంటి సెంట్రియోల్ నుండి స్పిండిల్ ఫైబర్స్కి అవి అటాచ్ అవుతుంటాయి. ఈ ఫైబర్స్ ఏమంటారు తెలుసు కదా, కైనెటోకోర్ ఫైబర్స్ అంటాం. సో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ 3 రకాలుగా ఉంటాయి. సో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఈ కైనెటోకోర్ ఫైబర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. కొన్ని పోలార్ ఫైబర్స్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి, ఏమి కూడా అక్కడ మధ్యలో అటాచ్ కావన్నమాట. సో ఇలాంటి ఫైబర్స్ అని 3 రకాలు ఉంటాయి, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము. సో ఎక్కడ కూడా క్రోమోజోమ్స్ నెంబర్ అనేది డబుల్ కాదండి, ఓన్లీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ డబుల్ అవుతుంది. అండ్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఫేజ్ ఓన్లీ, ఎస్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్ఫేస్ అక్కడే జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మరి ఇక్కడ అనాఫేజ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా క్రోమోజోమ్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అవుతాయి, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని కట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో మనకి మోటార్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, డైనిన్ అండ్ కైనసిన్ ప్రోటీన్స్. ఈ ప్రోటీన్స్ ఏం చేస్తాయంటే పుల్ చేస్తూ ఉంటాయండి. సో అనాఫేజ్లో డిపెండింగ్ ద సెంట్రోమియర్ పొజిషన్ ది షేప్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్. సో depending on the location of the centromere. If it is metacentric, that will be in the V shape. If it is in submetacentric, that will be in the L shape. And if it is the acrocentric or subtelocentric, that shape of that particular chromosome will be in the J shape. And if it is telocentric, the shape of the chromosome will be the T or else a rod shape lo ani cheppuntuntam. So ila manaku different shapes lo kanpadutuntayandi, gurtupettukondi adokati. అండ్ టీలో ఫేజ్లో వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి డిఫరెంట్గా అన్ని ఏవైతే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ప్రోఫేస్ ఎంటైర్లీ ది కాంట్రాస్ట్ ది థింగ్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ప్రోఫేస్ ది చేంజెస్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద టీలో ఫేజ్ ఆర్ వెరీ కాంట్రాస్ట్ టు ద థింగ్స్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ప్రోఫేస్. సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే డీకండెన్సేషన్ జరుగుతుంటుంది, న్యూక్లియర్ ఎన్వెలప్, న్యూక్లియోలస్ కూడా మనకి రీఫార్మేషన్ జరుగుతుంటుంది. అదేవిధంగా ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, గోల్జీ బాడీస్ అన్ని కూడా జరుగుతున్నాయి. సో సైటోకైనసిస్లో అయితే మనకు తెలిసింది సెల్ మెంబ్రేన్లో ఫరో ఏర్పడుతుంది, మధ్యలోకి వచ్చేసి అటాచ్ అయిపోయిన 2 డాటర్ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాంట్ సెల్ మనకు సెల్ ప్లేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది మిడిల్లో. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ ద cell and it attaches to the cell membrane to divide these particular cell into the 2 daughter cells అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సెల్ ప్లేట్ అనేది ప్లాంట్ సెల్స్లో ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ సిన్సిషియం ఎలా ఏర్పడుతుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ సిగ్నిఫికెన్సెస్ ఆఫ్ ది మైటోసిస్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు వచ్చి సోషల్ ఇన్సెక్ట్స్లో అండ్ లోయర్ ప్లాంట్స్లో వచ్చేసి ఈవెన్ ది మైటోసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ది హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ టూ. గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద మైటోసిస్. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం మియాసిస్ గురించి చూద్దాము. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండి, అది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మిరాకిల్ మ్యాజికల్గా ఉంటుంది అది చాలా. సో ఇంత అల్టిమేట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ అనేవి ఒక సెల్లర్ లెవెల్లో జరుగుతున్నది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. విల్ సీ that meiosis in the next session. We'll meet you there. We'll meet you in the next session. Till the next session. Have a great day.